সুপ্রিয় দর্শক, বিরতির পর আপনাদের সবাইকে আবার আমন্ত্রণ কমিউনিটি ম্যাটার্সে। আজকে আমরা কথা বলছি দ্য রোল অফ সোসাইটি ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ইয়াঙ্গার জেনারেশন। এই ব্যাপারে আমার সাথে কথা বলার জন্য উপস্থিত আছেন আমার হাতের ডান পাশে জনাব ইসাকুদ্দিন, তারপর উপস্থিত আছেন জনাব দেওয়ান রব, আমার হাতের বাম পাশে অ্যালেন ব্যাকশো, দেন আমার হাতের বাম পাশে উপস্থিত আছেন জনাব আবুল হাসনাত। আপনাদের চারজনকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ অল ফোর অফ ইউ ফর জয়নিং আস টুডে। আমাদের একটা ফোন কল আছে, আমরা একটা ফোন কল নিয়ে দেন উইল স্টার্ট আওয়ার প্রোগ্রাম। আসসালামু আলাইকুম কলার, আপনার পরিচয় দিয়ে দয়া করে আপনার প্রশ্নটি করুন। আমি নুসরাত। জি, আমি রব ভাইয়ের সাথে কথা বলতে চাচ্ছি। জি বলেন, আপনার প্রশ্নটি বলেন। ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম। দেখতে পাচ্ছি আপনাদের সবাইকে অনেক ভালো লাগছে, সবার মতামতগুলা। আপনার থেকে নতুন ইয়াংস্টারদের জন্য নতুন যে ধারণাটা, আপনার যে ধারণা আর কি, যেটা আমাদের ভালো লাগে সেটা সম্পর্কে একটু বললে অনেক খুশি হবো আর কি। ওদের আগ্রহে অপেক্ষা করছি। আপনার মেডিটেশন, আপনার ইয়োগা, ওইসব সেন্টার সম্পর্কে ইয়াংস্টার কিভাবে ডেভেলপমেন্ট আসতে পারে এটা জানার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। বললে অনেক অনেক খুশি হব। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমি বলবো না? হ্যাঁ প্লিজ বলুন। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর কলিং টু দ্য শো। যেটা হয়েছে দেখা যায়, একটা বাচ্চা যখন পৃথিবীতে জন্ম নেয়, বাবা মা কিন্তু আদর, লাভ এন্ড অ্যাফেকশন ওয়ার্কস দেয়ার। Then very soon there is a give and take as well. So the human child, according to scientists, neoliberal economics, তারা যেটা বলতেছে, the human child is the most vulnerable animal child there can be. It cannot survive even a month without love and affection from the parents. But the parents, as what we are doing, we basically turn into a give and take. So you need to know, you need to understand my rule to live under my umbrella because I'm providing to you. So this is where it all started. The system that we call, it all started from there. Now, if it was a weird parenting, if the parent were aware how to deal with this situation, it would have been different. That's an example from home. Then you come back to school, same system. A system has been put to make someone mechanic, someone doctor, someone engineer, someone IT guys. Now, if somebody is not falling into that, we call them I don't know, special needs kids. So we put them into somewhere else. Into our boxes. Exactly. And then even in school, there are categories. You know, the top graded in one category, lower graded in another category. So there is already a judgment between these two kids. And now, I think you were saying the respect started working there. He thinks, okay, the teachers loves that person than me, where I am then. So I need to do something so that they recognize me. Okay. What the sister was saying, I run a yoga center in Townlets, and we do yogas and meditation. We're trying to bring young generation. The yogas and meditation is still a older generation thing. We're trying to get the younger generation in so that তাদের ভিতর যে অ্যাওয়ারনেসটা ওইটা কাজ করে। এবং ট্রু পটেনশিয়ালিটি একটা জিনিস যেটা আমি আগে হাইলাইট করা ট্রাই করেছিলাম, যে এটা এমন একটা জিনিস, উই ডোন্ট নো হোয়াট দিস চাইল্ড উইল বিকাম। সো লেট হিম আন্ডারস্ট্যান্ড হিজ ট্রু পটেনশিয়ালিটি, এবং তারে এম্পাওয়ার করার জন্য অনেক কিছু করা যায়। এইগুলো আমাদের সোসাইটিতে করতে হবে। আমার একটা এক্সাম্পল দিব লাস্টলি, আমার যে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান আছে, 3 years ago we took an initiative taking gangsters, ex-offenders to our work. অনেকে এসে বলছে, ভাই এত যে খাতারনাথ, আপনি পত্রপত্রিকায় নিয়ে আর্টিকেলও লিখেছেন। So what happened, what we found, when we start giving back to these kids who've been left in the street doing his whatever was trying to get a respect, now he's getting a respect from a corporate environment. He shows his potential in a totally different way. And I was saying that other business people, why don't you create an opportunity for them? Do something similar. I know the youth clubs are doing, but as from the business community, we could have bring them in. You wouldn't believe. When we deal with the laws of cash, we leave the cash there, they wouldn't even touch. They are the more trusted people. Thank you রব ভাই। আমার মনে হয় যে যারা পার্টিকুলারলি যারা বিজনেসম্যান, তারা আপনার কাছ থেকে এটা উদাহরণ হিসেবে নিতে পারবে যে গিভ দেম এ সেকেন্ড চান্স। ওকে, তাদেরকে আইসোলেট না করা। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ সো মাচ। And if I ask you, we are on our final segment, if I ask you that we have highlighted the problems, and you last segment you also said it is about choice, it is about priority, but there is also a funding gap as well. What the politicians they can do locally from the central government, do you think funding plays a vital role? And
central government, they should put more emphasis in investing in the future of Britain, because younger generation, if the younger generation, if they are successful, then this country will be successful. Do you think funding plays a vital role? Yes, so funding does play a huge role. You are limited by how much you can do based on how much money you've got. And in terms of central government, they are absolutely making some stark choices. So quite a while ago now, youth services were made a non-statutory service. So education is, you have to provide it. Youth services used to be like that. They're not anymore, and that's part of the reason we're seeing so many cuts. So that could be made statutory again, and more money invested in that. There are going to be significant problems once Brexit happens. If it ever does happen, it seems to be taking quite a long time. But that is going to mean that there is less money in the country. But that again comes back to priorities. When you've got less money and there's less money in the bank, what do you prioritise your spending on? And it should be in investing in education and opportunities for our young people. I think locally things that we could do better are working more with charities and social enterprises, bringing them along with us and bringing them into providing our services, and working with lots of the great institutions we already have, and get the skeletal youth service we currently have working with what's there already, so that everyone's working together to try and give young people as many opportunities as possible. Thank you so much. Hasad bhai, you are very much involved with sports, as I know you personally. Apni, you born and brought up here. You have changed. You have changed. I mean, you have seen the changes in Tower Hamlets for the last 10-15 years. এবং আপনি particularly highlighted করছিলেন যে স্পোর্টস এবং ইয়ুথ সার্ভিসের যে কাজ কি করা যায়, পার্টিকুলারলি স্পোর্টসে কিভাবে ইনভেস্ট করলে লোকালি এবং ন্যাশনালি, স্পোর্টসে কিভাবে ইনভলভ করলে আপনার ইয়াঙ্গার জেনারেশনদের এই যে প্রবলেমটা, এটা আমরা সলভ করতে পারি? আপনার কাছে কি মনে হয়? না, প্রবলেম রেজলিউশন তো একবারে সহজ। আপনি তো মানে এলাইনের যে প্রশ্ন লইয়া একটা আনসার করছেন যে ফান্ডিং দেখতে থাকে, ফান্ডিং এটা যদি রাইট অ্যালোকেশন দেওয়া হয়, and rights, when you learn from history, তুমি দেখছো 80s and 90s, মুঠামুঠি ভালো হয়ে গেছে ইউফের দায়। এই সমান সিস্টেমটা অ্যাডপ্ট করো with the new social media and new technology that's now amongst us। এইভাবে যদি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টে একটা যে ওয়ান ওয়ে থিঙ্কিং নিতে পারেন না, এইভাবে একটা ডিস্ট্রিবিউশন করতে পারেন না, and bring the love back for the sport, একটা ভালো হইব। I mean, if just looking on a national level, I think football as most people can relate to. I mean, speaking about the elite, which is the English Premier League, in coming up from 2000 to 2010, England had the golden generation, household names: David Beckham, Wayne Rooney, Frank Lampard, and that's where Sports for England took a break. Vibe chilo, The National Lottery Fund, they took a break and they actually said, no, let's try other sports. They put this big thing in about disabled sports and sports for women, and they started putting the funding that way and actually forgot the mainstream youth in their sports. So they should have learned from history, and that's my thing. I mean, there's hope there. There's hope there, and now they can see the England team is now doing quite terrible. Let's be honest, to be knocked out by Iceland in the last competition. So maybe that's something to go by. And learn from history, go back to what you did then. You created the golden generation, you've got a chance to do it again. এবং আমাদের যে younger generation, particularly in Eastern, they should find some opportunity They in should getting have, involved. and I love the phrase grassroots. They should have grassroots access, which we did, and we managed to take it quite far. And today we brought it with us to veteran football, over 35 football, over 40s football. It's there with us, but the young don't. Give it back to them. There's hope there. There's potential. Thank you very much. Give it back to them. Thank you very much. ইসাক ভাই, আপনি বলছিলেন যে আমাদের যে ইয়াংস্টার, তারা তো পজিটিভ, অনেক দেয়ার পটেনশিয়াল আছে, তারা অনেক কিছু করছে পজিটিভ। আপনি আপনার ফাইনাল স্টেটমেন্টটা কি? আপনি কি মনে করেন? একটু ফাইনাল স্টেটমেন্টটা বলেন। আমার কাছে যে জিনিসটা লাগে, স্পেশালি এট হোম, যে we put effort, আমাদের সময় খুব সংক্ষেপ, we put effort outside. Say if we see somebody is not doing well, we put so much effort to impress that person. But imagine somebody in your home, that person it belongs to your heart. If that person, something gets wrong, you can't sleep all night, especially parents. Can we make the same effort
like we love them, we use our word nicely Thank you. with them is very important. Thank you, love them. Thank you very much. Thank you all four of you for joining us today. আমাদের সময় খুবই সংক্ষিপ্ত, যেহেতু এটা লাইভ টিভি প্রোগ্রাম, আমাদের শেষ করতে হবে। সুপ্রিয় দর্শক, আজকে কমিউনিটি ম্যাটার্সে আমরা কথা বলছিলাম দ্য রোল অফ সোসাইটি ইন দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ আওয়ার ইয়াঙ্গার জেনারেশন। আগামী সপ্তাহে আবারও আপনাদের সাথে দেখা হবে। সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। থ্যাংক ইউ অ্যান্ড টেক কেয়ার।